Zdravíčko čete, jak pak se máte? Kde vás mám? Tady vás mám. Ahoj. Hello. Jak pak si užíváte víkend? Jak pak si užíváte první týden v roce? Já jsem ho měl v tématu Titánů. Dočetl jsem celý Titány během tohohle týdne. Urputně pracuju na scénáři. Mám hotovou nespoilerovou část a chci udělat ještě spoilerovou, ale ta bude minimálně tak... Anika Lili, děkuji za 16 měsíců, díky moc. Ta bude minimálně tak na 30 minut. Takže předpokládám, že to budu psát ještě zítra a pozejtří a dost možná ještě v úterý. A co říkám na ending? Podle mě je dokonalej. Jakože... Takhle. Jsou tam nějaký jako hrozně malinkatý věci. Ale potom, co jsem si prostě jako pustil ten upravený ending v anime a co jsem si pustil přečetl jsem to celý a měl jsem to celý v hlavě, takže jsem prostě dokázal to posoudit s tím, že jsem měl všechny ty situace v čerstvé paměti, tak mi přišel naprosto perfektní. Jakože naprosto seděl k tomu, o co se ta manga snažila. A dávalo to naprosto jako smysl ve všem. Jediná jako Ymir, prostě to, že ji nemáme nějak vysvětlenou, tak je trošičku samozřejmě prostě jako taková jako nevysvětlená postava, kde si to musíš odvodit a ty motivace jsou hrozně jednoduchý. Ale to není to, co mě trápí, to není to, co by pro mě vyloženě znamenalo jakýkoliv zlom v tom, co by se mi jako na tom líbilo. Anime má jiný ending, jenom lehce jiný ending, a to v té diskuzi prostě jak má Eren a Armin úplně na konci, já nebudu spoilovat, o co se jedná. Ale ta jejich diskuze je v původní manze Krapetina. Jo? Mně upřímně sedí mi i ta původní. Já si jenom myslím, že jako co je důležité si říct, já Erena i Mikasu vnímám jako, že mají hodně vnímání zkreslený tím, že je to Eren. Jo, že prostě pokud by se jednalo o jakoukoliv jinou postavu, tak by k němu nepřistupovali tímhle způsobem. A to je vidět prostě celou tu mangu, že vnímají Erena jinak, protože je to její prostě dlouhodobý kamarád. Jo. Takže prostě ty pochybné věci, které Eren řekl v manze, já neberu jako pochybný, protože mi sedí k tomu, jak on o Erenových činech uvažoval. Simpové zatracení. Děkuji I Love Eating za větší plešku za 5 měsíců. Díky moc. Abychom se... co to bylo? Abychom se časem dostali k tomu, co dneska budeme dělat, připravil jsem si hru, já si tady najdu. Kde to mám? Kde mám svoji knihovnu? Kde mám Steam? Hru, která se jmenuje... Simpové zatracení. Já děkuji Ilian Games za 38 měsíců. Díky moc, tyjo. Už strašně dlouho. Hra, která se jmenuje Slay the Princess. Je to hra, o který nevím zhola nic. Krom toho, že mi asi už 30 různých lidí doporučilo, že to je prostě jako nejlepší hororová hra a jedna z nejlepších her, který kdy viděli a tak dále. Vzhledem k tomu, že to má prostě jako extrémně vysoké hodnocení, tak předpokládám, že to bude vynikající. Já si tady hodím tohleto na druhou stranu, protože ono to předpokládám, že to bude mít text a tak dále, který tady vidíte různě na obrazovce. Kdy jediným, co o tom vím, je, že prostě mám zabít princeznu a nemám věřit jejím lžím. Má to anglický dubbing a bude to celý anglicky, takže tak. Já jsem nikdy nemohla rozhodnout, jestli je Eren hovado nebo správňák. Eren je jediná postava, která neprochází vývojem, nebo jako takhle. On prochází vývojem, který ho utvrzuje v tom, jaký je, a kvůli tomu je prostě jako... On je malej nenávistný teenager, který nikdy nedospěl. Jo. Což je zrovna v případě jako Titánů je hrozně vidět, jak všechny jiné postavy měnily to svoje vnímání s tím, jak se tam odhalovaly nové věci.
Eren jedinej se nikdy nezměnil a proto je takovej, jaký je. Tam, kde máš v rohu, myslím, že budou volby. OK, tak kam to mám dát? Kam mám tu webku dát? Sem? Ne, dáme ji třeba sem. A uvidíme. Jo. Protože asi vzhledem k tomu, že to nebude úplně jako jednotvárný, tak to úplně jako nemůžeme říct, co se tam stane. Tak on teoreticky ani nemohl, však k tomu nakonec vlastně sám donutil sebe, ne? Nebo jak to říct. Tady je ten zásadní problém, že Eren vždycky byl blbec. Vždycky, od začátku. A tak jeho argumentace, že nedokázal vymyslet žádný jiný řešení pro tu situaci, stojí na faktu, že Eren je blbec a nedokáže vymyslet lepší řešení. Jo. Což je právě jako ten... Pro mě... To, proč ten konec funguje. Jo? On právě... Je to člověk, který se snažil dosadit do role toho obrovského manipulátora, ale ve výsledku byl... Jako ty věci, které on vlastně v podstatě říká, jsou strašně jako jednoduchý. Jo? Simpové zatracení. Jo. Člověk dospívá do doby, kdy zjistí, že Zíkův plán byl menší zlo než Erenův. Ani to ne. Jakože... Jo, je to menší zlo, ale pořád je to zlo. A pokud máš na výběr ze 2 špatných voleb, tak by se měl snažit najít třetí. Samozřejmě tam prostě jako hrálo roli strašně moc dalších věcí, který rozeberu ve videu. Ale jak to říci? To, že se tam jako Eren dostal, samozřejmě nebyla jenom jeho osobní volba, ale byl v tom podporovaný, aby v takovýhle volby dělal. A dobrý. Když je Eren blbec a ten konec byl blbý, tak proč o tebe funguje? Ne, mně se ten konec líbí, protože Eren je blbec. Jo? Protože Eren nedokázal vymyslet nic jiného. Důsledkem čehož jako to, kam jsme se dostali, dává naprostý smysl. Proto ten konec, já ho nepovažuji za špatný i z toho důvodu, že Eren je v kontrastu oproti ostatním jiným postavám, který se z té svojí cesty poučili. To je rozdíl, že oproti Potterovi, u kterého jsem si stěžoval, že Harry Potter neprožívá žádný vývoj, že ta postava je od začátku do konce prakticky řečeno stejná, možná spíš jako horší. Na druhou stranu Eren má vedle sebe všechny ty postavy, které si něčím zásadním prošly a on je jediný, který ho ta situace neovlivnili. Je vám řečeno, kde se vzala ta páteřní stonožka, tam to není nutně, jako to není důležitý. Jakože... Tam je prostě řečeno, že to je nějaký jako prapůvodní živočich, ale to je prostě jako kdyby se ptal, kde se vzali andělé v Evangelionu. To není důležitý. To není důležitý pro to, co dělá ten příběh zajímavý. Jinak Sasuno, děkuji za větší plešku, asi jsem tě nepodíkoval. Díky moc za 1 měsíc. Tak. S tím, že jako rozhodně si myslím, že až dodělám to video, tak snad pochopíte, proč si jako myslím, že ten konec je vynikající. Ale tak no. Že ono to prostě... Já jsem člověk, který si to potřebuje sepsat do scénáře. Mně přišla škoda, že z mangy ten konec dali nakonec do titulků. Mně to nepřišlo špatný, já jsem naopak byl jsem vděčný za to, že Mikasa se posunula někam. Ale jinak ten konec podle mě dával naprostý smysl. Jo. Takže... Já chápu, že ten konec jde v té linii mangy či anime, ale je blbý, mě to vadí. Podle mě není špatný. Podle mě je vyvrcholením všeho, co ta série dělala od začátku. A to je podle mě jako to, co měl konec být. Tak. Čete? Asi už to spustíme. Pokud nechcete ještě něco rozebrat z Titánů, protože jako teďka to mám v čerstvé paměti, rád to budu rozebírat. Chyběl mi uřvaný Eren, no tak on potom řval, že jo.
Je zajímavé, jak se vlastně celý příběh mění během let, s problémů s jednou výpravou a celosvětovou apokalypsou. Hele, mě osobně přišlo na tom příběhu strašně fascinující, jak rychle se Isayama zlepšil ve vyprávění. Jakože ten posun od zhruba od těch prvních 8 svazků až do toho a potom někde kolem 8. svazku je očividný zlom, kde si řekl, že to potřebuje nějak rozplánovat a připravit si půdu a v tu chvíli ta manga nabere úplně jiný obrátky. Jo. Obecně jeho styl kresby se posunul na neuvěřitelnou úroveň, to taky. Jako, ono, vezměte si, prostě otevřete si první a poslední svazek Titánů. To je úplně jiný člověk. Jo. Kompozice stránky, kvalita kresby, to, jak jsou dobře nakreslené postavy, to je úžasný. Tak každý se lepší? Jo, ale já si myslím, že jako existuje hromada autorů, kteří se zlepšují jako velmi pomalu. Ale ono je, jak to říct, je důležitý si říct, že jako ne všichni autoři si tímhle projdou, a Rowlingová zase, která namísto toho, aby se ty knihy zlepšovaly, tak jsou podle mě Potter byl fakt jako podle mě s každou knihou horší. Ale přijde mi zajímavý, že vlastně Isayama si uvědomil, co mu chybí, nebo si prostě jako vyslechl nějakou kritiku toho, co mu chybí, co jeho příběhu chybí a rozhodl se na to zaměřit. A to je super. A pak je tady tvůrce Naruta. Jako ono problém je, že samozřejmě s Narutem máš taky hromadu věcí, jakože byl nucený prodloužit ten příběh, že ta manga měla takovej úspěch, že to vlastně nešlo pro něj, nebo jako překecali ho z vedení. A to je ten stejný důvod, proč existuje Boruto, že prostě jako, no, co na to říct. Je lepší manga nebo anime Magie svaté je všemocná, neviděl jsem ani jedno, takže ti to nepovím. Mapa je výborná v Titánech, v porovnání s původním animačním studiem to má úplně jinou hloubku. Já bych řekl, že obě studia měly ten stejný problém, a to, že kecací scény jsou strašně nudný. Jakože jsou nudně zpracovaný. Na druhou stranu, myslím si, že mapa vzhledem k tomu, kolik měla na to času, tak odvedla úžasnou práci. Jo. Ono jako lidi si budou stěžovat na to, že prostě to mělo jiný art style, byly tam 3D titáni, byly tam tyhle ty věci, tam ty věci, jenže, co je podle mě problém, že jako mapa za A neměla vyloženě na výběr, za B Vid Studio už taky jako ve 3. sérii používalo 3D titány, protože nemohlo jinak, jo, protože prostě to mělo strašně moc těch, jak to říct, strašně moc malinkatých problémů. A jako takových ty velký titáni se animujou hrozně špatně. Kio, děkuji za 4 měsíce normální plešky, díky moc. Ahoj rolníčko, varuji, dnešní hororovka je docela údajně krvavá. Viděl jsem, jak to říct, viděl jsem pár screenshotů. Je tam fujky věci, jo, takže jenom tě varuju. Tak. Mně tam na konci ta věc, ono přišlo tak trochu out of nowhere, i když tam přímo na to mluvilo, odkazovalo, že se prostě objevila a čus. Já si myslím, že to je spíš jako, já to beru jako stělesnění té moci titánů a vlastně toho, proč existujou. A co je pro mě důležitější, je to, jak tyhle ty fantasy lomeno sci-fi prvky nutějí postavit do zajímavých rozhodnutí. Jo, to stejný prostě jako proměny v Titána a to když se musel Levi, že jo, ve 3. série, jak to říct, ve 3. sérii si musel, že jo, rozhodnout, koho zachrání, jo. To, jak funguje reálně titánská biologie, je úplně nedůležitý. Tak to, aby dojela večer rychle, ano. Jo, to, jak funguje titánská biologie, je v podstatě nedůležitý. Důležitý je, co tyhle ty věci dokázaly donutit postavy, do jakých rozhodnutí tyhle ty věci dokázaly ty postavy donutit. Čím víc jsem četl, lomeno viděl Naruto, tak tam bylo tím víc cítit, že tam něco chybělo a nebylo využito hodně potenciálu. To jo, ale zase. To je takový to jako, že hej,
když vydáváš týdenní mangu, tak nějaký kompromis vždycky dělat musíš. Jo. Než kdy vyjde 3. sezóna ReZero, nevím. Tak, čete? Já vypnu hudbu, protože předpokládám, že tam bude hudba taky. Hodím si tohle sem, dám tu hudbu trošičku víc nahlas, ať to otestujeme. Dobrý. Jo, toto je hravá hra, není mířená pro veškeré publikum, jasně. Slay the Princess obsahuje různý jako blikající efekty a také efekt parallax, což je prostě to, že se to hejbe pozadí jinak než postavy na popředí. A může to prostě způsobit, jasně, může to způsobit nějaký jako nepříjemný pocity. Vy tam slyšíte nějakou hudbu? Jo, ono tam je takový hučení dozadu, že jo? Slyšíte to? Já si to hodím dolů. Jo? Je ta hudba slyšet takhle akorát? Myslíte si, že to má být slyšet takhle hlasitě? Nebo to dáme takhle třeba? No. Aby to bylo lehce na pozadí. Že lidi si stěžovali ve videu, ve streamu z těch. Je to ok, pohoda, ok, super. Tak, jdeme zabít princeznu. Kapitola 1. Ubrat, prosím. You're on a path in the woods. You're here to slay her. Ne, já jsem chtěl... If you don't... Jo. Jsi na cestě v lese a na cestě té cesty je srub. A ve sklepení tohoto srubu je princezna. Ubrat, prosím. Já to trošičku snížím. Pardon. Ono mi to tady... Dáme to, řekl bych tak, 6 decibelů, sure. Slyšíme se takhle v pohodě, když slyšíte tu hudbu. Jsi tady, abys jí zabil, jestli to neuděláš, tak bude konec světa. Konec světa, o čem to mluvíš? Zvážil jsi možná, že jediný důvod, proč ukončí svět, je protože je zamčená. Zabít princeznu zní trochu špatně, ne? Nemůže to udělat někdo jiný? Zapomeňte na to, to neudělám. Nejdřív uděláme ten nejvíc basic, ať zjistíme, co se tam děje. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Takže ji musíme zabít, nebo bude konec všeho. Ale jak může princezna zamčená ve sklepení ukončit celý svět? Jestli mi neřekneš, proč je nebezpečná, tak ji nezabiju. Máš nějaký důkazy, jak to podpořit? Já se zeptám, že když mi neřekne, proč je nebezpečná, tak ji nezabiju. She's not dangerous. She's just a princess. The danger comes if she gets out. Which she will, unless you do something about it. Ono právě tady mám potom volby. Nahoru do druhého rohu. Tam potom právě bude text, ono tady není úplně kam možná. Já tu webku dám lehce nahoru, asi sem. Protože tady teoreticky by nemuselo nic být. Tak. Ona není nebezpečná, je to jen princezna. Nebezpečí přijde, když se dostane ven, což se stane, pokud s tím nic jiného neuděláš. Máš k tomu nějaký důkaz? You're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Dobře, už jsme na cestě, tak proč jí nezabít, že jo? Zabít princeznu ale zní trošičku špatně, nemyslíš? Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Dobře, dobrý argument.
Někdo tady nemá moc rád autoritu, nebo monarchii. Dobře. Napadlo tě možná, že jsem v pohodě, když svět skončí? Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. Dobře, nikdo nechce, aby svět končil. I mean, maybe some people do, like nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those, right? Dobře, zrovna jsme se bavili o Erenovi, že jo? Dostanu za to nějakou odměnu? Yes, but you'll have to slay her before you get it. Dobře, takže... Pardon, nejdřív ji musíme zabít. Co se stane, když vyleze? Chci specificky. The more specifics you have, the harder it will be for you to do this very important job. She's a princess. People will listen to her, because listening to her is in their nature. And when they do, everything will come crashing down. Dobře. Lidé ji budou poslouchat jenom proto, že je princezna. Neříkal si před chvilkou, že monarchie je špatná? Tak jo. Nemůže to udělat někdo jiný? Oh, if only that were the case, but I don't make the rules. Nedělám pravidla. I have to say I'm surprised at your reluctance thus far, but unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Tak když jsem ten jediný, tak já to teda udělám, když jsem úžasný a výjimečný. I don't make the rules, no matter how much I wish I did. Dobře, neděláš pravidla, i když jsi vypravěč. To se určitě za chviličku změní. Napadlo tě možná, že jediný důvod, proč se ukončí svět, je proto, že je zamčena. While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Dobře, tikající hodiny. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Tak já nebudu plýtvat tvým časem. Dej mi ten pragmatický pohled. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. Dobře, když odejde, tak fakt skončí svět. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. Tak ji fakt mám zabít, jo? Dobře, tak já tam teda půjdu a promluvím si a když bude fakt tak špatná, tak ji možná zabiju. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Kdo z těhle ale lže? Princezna nebo vypravěč? Then each and every one of us is doomed. Všichni budeme ztraceni. No nevím, jako ty si přišel s tím, že skončí svět, když nezabiju člověka, tak... So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. Dobře. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Najdeme princeznu. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. No, to je právě to, co máme dělat, že on? Máme zachránit princeznu, ne jí zabít. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Vypravěč mi tvrdí, že nevím, o čem mluvím. Jdeme dál. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Máme naši čepel, kterou musíme zabít princeznu. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Potřebujeme ho, jestli to máme udělat správně. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Dobře, zachránit. Vstoupíme tam. Co hraješ? Teďka jsme to začali. Jmenuje se to Zabít princeznu. Creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below.
This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Jo, tak vypravěč mi tady tvrdí, že jenom protože chudák žije holčina v prohnilé chýši, tak je pro ní lepší, aby umřela. Her voice carries up the stairs. Jí hlas se ozývá ke schodišti. Who's there? Kdo je tam? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Zní nebezpečně, jako kdyby tady měla všechno na starost. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Nenech se zmást, to je jenom manipulace. Ahoj, myslím si, že jsem přišel sem tě zabít. Jo? Oh, are you now? Why don't you come down and let me take a look at you? Pojď sem dolů a já se na tebe podívám. Great job. You gave away the element of surprise. Good luck, hero. Dobře, zbavil se z prvku překvapení. Hodně štěstí, hrdina. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Je opravdu hrozbou? Focus on the task at hand. Soustřeď se na úkol. You weren't kidding when you said you were here to kill me. Jsem nedělal si legraci, když jsi říkal, že jsem přišel zabít. Ještě jsem se nerozhodnul. How about you drop the knife and the two of us just talk? Co kdyby spustil ten nůž a jenom jsme si promluvili? Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Přesně tak, měli bychom si jenom promluvit. Don't you dare. Ani se neopovažuji. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Ten hrdina se mi líbí. Samozřejmě, že bychom neměli někoho jenom tak zabít. Nejdřív si zkusíme promluvit. Uvidíme, jak to dopadne. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Děkuji. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Neozbrojení. Mluvíme s princeznou. We'll be fine. Budeme v pořádku. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Já vám vypnu reklamy, jo? Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Tak, dobrý. Nevím, co tady budete, co tady chceš dělat, ale rozhodně se s ní nejde promluvit. Co? Hlavně nezapomeň na tu čepel, kterou máš na zemi. Budeš ji potřebovat. So here we are. What an awkward start to a relationship. To je ale zvláštní způsob, jak začít vztah. Vztah? Snaží se mě balit? Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Ano, podle definice máme vztah, ano. A princezna je teda fakt jako studená. Jako nedivím se jí, je tam zamčená chudák v chýši. Venku jsou lidi, kteří si myslí, že ukončí svět. Co k tomu řekneš? Don't just tell her that. Neříkej to. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I Má ráda think. svět. Dobře. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time. Pořád jsem tady dlouho. Just how long has she been down here? Jak dlouho tady přesně byla? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Řekli ti, proč jsem tak nebezpečná? To je hrozně creepy pohled, tohleto. Ne, ale jsem si jistý, že mají nějaké důvody, proč to přede mnou chtějí tajit. Thanks for the vote of confidence. Díky za tu důvěru. What if they're bad reasons, though?
If they had good reasons for thinking I was dangerous, wouldn't they have shared them with you? I don't want to hurt anyone. I just want to leave. Chceš jenom odejít, nechceš nikomu blížit. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Jo, všechno je to o důvěře. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Přesně tak. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. Že jinak bychom se zabili, samozřejmě. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. Přesně z toho důvodu jsem ti říkal, abys pochyboval o téhle situaci. Okay. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Přesně tak, ona říká, že by otevřela sirotčinec, to je prostě milá princezna, která nevypadá, že by udělala cokoliv špatně. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Co moje slovo v takové situaci dokáže? She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Přesně tak. Like I said, it's all about trust. Blind trust. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? Webka trochu překáží, tak vydržte. Já vám ji hodím. Na jinou stranu. Třeba sem. Budeme doufat, že sem to nedosáhne ten text. Takhle? OK. Takže věříš mě? Uvězněné oběti, princezna, která rozhodně nemá způsob, jak ukončit svět. Nebo věříš tomu, kdo mě sem umístil? She's wrong. Tam jsou zase volby This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. Přesně tak, je to o důvěře, je to o risku. Můžeme ztratit všechno kvůli jednomu člověku. Přitom je to vládnoucí panovník. Jak bych tě osud dostal? Jak dlouho jsi tady byla? To mě zajímá. Too long. Příliš dlouho. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Nedostaneme z ní žádnou správnou odpověď, jednoduchou odpověď. Jak se jmenuješ? She hesitates before answering. Zaváhala. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Dobře, vaše výsosti. Jste krapet v háji. Jak bych tě odsud dostal? You can't. Don't bother. Nemůžeš, neobtěžuj se s tím. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... Jestli tu klíč není, tak... Well, we can always put that knife to good use. Můžeme pěkně využít ten nůž. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Ostré oči se upevní na... She isn't suggesting what I think she's suggesting. Snad nenavrhuje, to si myslím, že ne. She is. I'm sure of it. Jsme vstoupili do solo, očividně. Dobře, mluvili jsme dost. Oh, have you decided what to do with me? Rozhodl se, co se mnou dělat? You know why you're here. Víš, proč tu jsi? Zabít princeznu. Dostanu tě odsud? A nebo tě tady nechám zamčenou? Já vůbec nevím, pro co se rozhodnout. První, zkusíme jí věřit. Je to asi velmi hloupé, ale zkusíme jí věřit. Oh, you have to be kidding me. No to si děláš legraci. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Takže ty řetězy nejdou rozbít. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Určitě jsou někde venku ty klíče. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Nenechali by přece klíče někde venku v kabině.
A když není klíč, nemáš nějaký další nápady? Krom toho, že bych tě tady odsud odřezal. Jasně. Zkontroluju to nahoře. Nějaký jiný nápady by nebyly? That would be fine. I can lose an arm. Úplně nedůvěřuju člověku, který takhle rychle přijme to, že ztratí ruku. She speaks with almost complete nonchalance. If we were stuck down here for long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out. Anything to finally be free. To je pravda. Kdybych byl, Bůh ví jak dlouho, možná roky, zavřený v žaláři, tak asi bych se té ruky vzdal. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Někdo nás tady zamknul. Is someone else here? Je tu někdo? Hej, puste mě odsud. Your shouts and pleas are met with silence. Jenom ticho. Jsi tady, abys zabil princeznu a neopustíš, dokud ten úkol neuděláš. You try the door, but it's locked from the outside. Dveře jsou zamčené. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Jsi tady, abys zabil princeznu a neodejdeš, dokud to nebude hotovo. Dobře, tak se vrátíme k princezni. You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Ale já nechci. Easier for whom? Přesně tak, snaží pro koho? Easier for everyone. Snaží pro všechny. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Už se to stalo, princezno. The knife. Pick it up and cut me out of here. Vezmi ho a vyřízni mi odsud. You won't like what happens if you do that. Já ji chci zkusit prvně zachránit, ať víme, co se stane. Potom dáme druhý kolo, předpokládám. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm, just above the massive, unyielding chain. Přesně nad tím řetězem. You cut into her flesh. Prozízneš její kůži. The blade is sharp and you make quick work of it. Before long you're able to crack through bone and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. She didn't so much as utter a sound. Nevydala ani zvuk. Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. Proto jsem říkal, že ta hra bude docela chuťovka. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Skoro jako by to ani netrápilo, přesně tak. Thank you. Now let's get out of here. Jdeme odsud. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. Jasně, vypravěči. Myslím si, že už nás nezabráníš. Máme všemocnou princeznu. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Ne, já nechci. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. I ten vypravěč může ovlivnit, co děláme. Stop that. I thought this was a little too easy. Přišlo mi to trochu moc jednoduché. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Stop it! Stop resisting me! I am trying to get you out of here alive. Já ti ale nevěřím. The blade. Move the blade. Nebudu. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. I'll make this quick. She steps forward and pries the blade from your rigid hands. Vidíte to, co já? My nejsme člověk. OK. Maybe I'll see you in another life. Možná se uvidíme v jiném životě. And then she slits your throat with an almost clinical ease. Aha. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. This is the end, isn't it? Ona nám podřízla krk. I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. I hope it was worth it.
Kapitola 2. Vězeň. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Takže máme časovou smyčku. Počkej, nestalo se to už náhodou? It hasn't. Or if it has, I certainly haven't been a part of it. We've just met for the first time, you and I. Rozhodně jsme se potkali poprvé, ano. Don't forget what he did to us the last time around. I wouldn't trust a word out of his mouth. There's got to be a way out of here, for us and for the princess. We just have to keep trying. Hlas skeptika. Dobře. I'm inclined to agree. If he doesn't remember what happened last time, maybe it's best to keep it that way. To je pravda. You know I can hear you two, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. Vypravět si to s náma trošku hraje. And as far as trying to help her goes, need I remind you how catastrophically dangerous she is to the world at large? I told you about the stakes of this situation less than a minute ago. Přesně před minutou, určitě. Teďka předpokládejme, že říkám pravdu a všechno tohle to se opravdu stalo. Proč bych tě měl poslouchat? Proč bych se měl obtěžovat s tím dělat cokoliv? Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Zase jeho verze. If you're back here, I'm assuming you died, which probably only happened because you didn't listen to me. Aha. The absolute irony. Well, that's one way to put it, I guess. Jeden ze způsobů, jak to udělat dobře. You really don't remember what happened last time, do you? You practically forced the princess to kill us. That doesn't sound like the sort of thing I'd do, which is honestly all the more reason for you to not buy into whatever self-delusions the three of you are crafting. Tři? My tři? Je tam skeptik a hrdina. Kdo je třetí? But this is a thought experiment, so I suppose I'll continue to give you the benefit of the doubt. If I did practically force the princess to kill you, it was probably for a good reason. Did you try and free her? Did you say something really mean to me? Because if I really did what you said I did, you probably deserved it. I'm a professional, after all. Určitě, vypravěči, určitě. Anyway, I believe your second question was, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Vy simpové zatracení. Mizuki, děkuji, 9 měsíců. Obávám se, že ano, jsme simpové zatracení a chtěli jsme zachránit princeznu a ona nás zabila. What do you mean? Of course there weren't any consequences. You forced the princess to kill us and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Jo, taky mi přijde, že nějak jako to úplně... Leda, že by princezna byla ta, která resetuje tu časovou linku. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? Zase? Dobře. Do you think the people there lived happily ever after? Jo. Pokud je to pozdější, co si myslíš, že se stalo po tom, co jsi umřel? Myslel si, že ty lidi žili na věky spokojení, nebo si myslíš, že princezna odešla bez jakéhokoliv zranění, všechny pozabíjela, přesně jak jsem ti říkal, že to udělá? What a conveniently ambiguous group of things for her to ruin. For all we know, the princess left the cabin and never saw another soul. Přesně tak. Mohla klidně odejít. Co to hrajeme a o kolik jsem přišel? Máme za cíl zabít princeznu, která je ve srubu. Posledně jsme se jí pokusili zachránit a ona nás zabila. A říká se, že když unikne, tak skončí svět. Oh, how I wish that were the case, but if the princess weren't a certain inevitable threat to the world, the four of us wouldn't be here. And yet, here we are. Přesně tak. You're talking in circles. Jo, úplně ti to nesedí, vypravěči. Já chápu, že on se to snaží z nějakého důvodu tajit, ale to mě taky zajímá, proč. No, I'm talking in facts. Pojďme si promluvit o téhle princezně. Just be quick about it. Tak rychle.
Ostatně mě zabila jenom proto, že jsem jí nechal, akorát mi prořízla hrdlo. Jak má přesně ukončit svět? Kdo ji zavřel v tom sklepení? Co je tohle za místo? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Opravdu jsme na cestě, jako už jsme se zjistili, že nejsme člověk. Proč nějakou ještěrku posílají zabít princeznu? Když ji lidé zamknuli, tak proč ji nezabili oni? Proč to musím udělat já? Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Je to jediný způsob, jak se posunout dál. Oh, I didn't know we were special. Přesně tak, já jsem nevěděl, že jsem výjimečný. Yes, right. We're here because we're special. Look, you're annoyed that you're here. I get it. I'm also annoyed that I'm here. But we're all in this together, and we're dealing with a bit of a ticking clock right now, so please just get to the cabin. Dobře, jdeme ke stropu. Jediný způsob, proč mě posledně zabila, je protože jsem ji nechal. Akorát mi pořízla moje hrdlo, jak má přesně ukončit svět. She just can. Believe me, I wish I could tell you more, but you'll just have to trust that what I'm saying is true, and that, despite it all, you're fully up to the task that's been given to you. Jako probornou člověka bych asi jako fyzicky dokázal, jo? You haven't given us an ounce of proof. You do know that, right? Přesně tak, nemáme jediný důkaz. What proof could you possibly ask for? Literally anything. Fine. Check your pockets. Máme něco novýho. You put your hands in your pockets and pull out an envelope with the words "The Evidence" written across the front. Ach jo. Within, you find a note in your handwriting. It reads, "The princess will end the world if you don't stop her. This is an immutable truth." Dobře. Důkaz je to, že jsme dostali dopis, na kterém je napsáno stane se to, co říkáme, že se stane. That doesn't prove anything. How do we know you didn't just forge our handwriting? Přesně tak. I wish I could tell you more, but there are some rules I have to follow for all our sakes. Please just trust that these rules are in place for a reason. I'm on your side. Jsem na tvé straně. You mean you're on our side as long as we do what you tell us to? Exactly. Because you not doing what I tell you to do means you're putting the world at risk. I think we've got everything out of him we're gonna get. Jo, z něj asi nemá smysl se snažit cokoliv páčit. Dobře. To je všechno. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Co se stane, když odejdu? I'm not so sure running away is the best idea. We're not the only person stuck here. What about her? Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Nevím. Ano, naprosto vím, kam jdu, přesně to. Somehow I doubt that, but fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Tak prostě jdeme pryč, ano. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. My nejsme jenom v časové smyčce, my jsme i v prostorové smyčce. Otoč se a odejdi. Znova. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Wait, something isn't right. Can you still hear me? You're supposed to wind up back at the cabin again. But everything is getting fuzzy. Máme nějakou What's situaci. going on? Where are we? Did we do this? Is this the end of the world? Was there ever even a world to end?
Svět kolem tebe je rozmotán, jeho fyzická hmota je nahrazena texturovaným nicotou, je ticho. Slyšíš daleké hromy, tonění, zvuk mnoha zvuků, obrovský pulzovací, silný puls, jak se něco blíží. Ruky po celém realitě. Zvláštní věci najdou tvoje vědomí a omotají se kolem něj, už nejsi sám. Bráníš se, prsty drápají na skleněný okraj tvé duše. Vztek. Tato věc je plná tebe. Potřebuji něco prázdného, abych mohla do ní. Potřebuji něco, jako je já. Hele, noční můra, prober se. To zní jako noční můra. Není to noční můra. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Bude to konec světa. Dobře, tady... Super, vždycky jsem chtěl zabít monarchy. Viva la revolución. Jdeme na to. The spirit. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Jdeme dál. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Přesně tak, Viva la revolución, jdeme na to. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Přesně tak, jdeme dál. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. A ta princezna The je jako nějaká princess really lives here. Slaying her is probably doing her a favor. Ta princezna je nějaká příšera, že se jí snažíme zabít. My nevíme. My vůbec nevíme, co se tady děje. To je tak trochu pointa. Her voice carries up the stairs. Její hlas. Who's there? Kdo je tam? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Jo, Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. manipulace. Ahoj. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Přesně tak, přišel jsem tě zabít tentokrát. Ne, proč bych to vůbec o tom měl něco takového myslet? That giant knife you're holding kind of gives it away, doesn't it? Pravda? Ano. The blade. Of course she doesn't want to talk. Who'd want to have a conversation? Don't you dare. Jasně. It's fine. We can decide what we want to do To jsme after we slyšeli. talk to her. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. You Never leave. poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Protože bys měl mít strach. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve.
I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Mě zajímá, co dokážeš udělat. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Zabijme princeznu. Doubt, unfortunately, clouds your thoughts as you attempt to run her through. A moment of distraction and hesitation is all she needed to sidestep your thrust and deliver a catastrophic blow to your jaw. It feels like you've been hit with a sledgehammer. You can feel bone grinding on bone where your jaw has been fractured. Ona mi rozbila... Malá slabá princezna mi rozbila čelist. Holy shit, that hurts! Ano. Though she's unarmed, the shock of that first strike is enough to stagger you, putting you and the princess on somewhat equal footing. Your blade slashes through the air again and again, and her fists connect with your body as many times or more, each impact as heavy as that first bone-crushing hit. We can still turn this around. Dokonči to. You and the princess stare at each other, both gasping for breath, equally exhausted. You probably won't make it out of here alive, but you can at least make sure that she won't make it out of here either. Čím jsme výjimeční? Excuse me? Do you think this is what I wanted to happen? I have a duty to state the facts of the situation, and honestly, it's a miracle anyone is still standing right now. Jo, z části. Can you not feel all those ruptured organs bouncing around in there? If the princess doesn't do our friend in herself, internal bleeding is certain to finish the job. The two of you clash for the final time. You feel your ribs break as she delivers a heavy blow, but you push through the pain, falling forward and sinking your blade deep into the princess's heart. Někdo tady říkal, že bychom měli zakopnout a zabotnout jí tímhle způsobem, tohle asi nejblíž, k čemu se dostaneme. Oh. The two of you fall to the floor. Oba padneme na zem. This was fun. Zábava. The princess gasps, her voice an unhealthy rasp as her lungs start to fill with blood. You put up more of a fight than I thought you would. But I have to wonder, do you really think this is the end? But you don't have time to worry over such things. Everything goes dark, and you die. Všechno je temné a umřeš. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the bed you're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Už jsem jí zkusil zabít. A rozhodně jsem jí zabil. Proč jsem tady znova? I can assure you that you didn't slay her and that she didn't kill you. People don't just spring back to life after dying, and the two of us are meeting for the very first time. Proč znova druhá kapitola? A tak to je... A ještě to byla jiná druhá kapitola, to byla kapitola 2, ta předchozí se jmenovala jinak, že jo? If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Přesně tak, možná je nejlepší takhle udržet. You know I can hear you, right? It's going to... That's fine. It doesn't matter if he can hear us. The only thing that matters is marching up to that cabin and winning. Teď máme hlas tvrdohlavé. That's the spirit. There's no point in squabbling when the real threat is just up that hill. Přesně tak. Jo, to už jsme viděli. A warning before you go any further. Než půjdeme dál. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Lying and cheating doesn't sound like her at all. Not that it matters. It's not like she can lie or cheat in the middle of a fight. Takže my máme jako různý hlasy, který se probouzejí podle toho, co děláme v rámci té hry. Are you sure about that? S tím jistý? The point of my warning wasn't to start an argument over what circumstances the princess is capable of lying in. It was to give you some broadly applicable advice. The princess will do and say whatever she thinks it will take to get her out of there. So don't trust her. Ever. Are we clear?
Crystal. Let's just get on with it already. Dobře, jdeme dál. The cabin is tighter than its exterior would suggest. Its cold stone walls press in on you, as if trying to forcefully direct you towards your destination. The only furniture of note is a black iron altar with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Co je to za zrcadlo? You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. On neví, že tam je to zrcadlo. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Hej, tam se uvidíme. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. On smazal to zrcadlo. But there was a mirror a second ago, and now it's gone, so all of us can stop arguing about it and get to fighting. You take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. The door to the basement creaks open, revealing a rough stone staircase, its walls pressing at your sides and tightening as you descend. The air seeping from below is heavy and oppressive, with an almost sulfuric odor to it. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. A zase už chce zabít jenom proto, aby udělal radost. Her fierce voice carries up the stairs. Is that another challenger? Finally. It's been ages since I've had a good fight. My probouzíme různé verze princezny podle toho, jak s ní mluvíme. This isn't what she sounded like last time. Her voice is a little deeper, almost threatening. Good. Sounds like my kind of princess. As much as I appreciate the enthusiasm, just make sure you don't let your bloodlust get to your head. You need to stay focused and keep your wits about you. Remember, you're here to slay the princess, not to have a good fight. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A large shackle leading from her wrist to the basement wall. Ďábelská princezna. Looks like she could rip those chains out of the wall without a second thought. Oh, it's you again. I'd been hoping you'd find your way back here. Good to see that death doesn't stick for either of us. Ona si to pamatuje. And you brought your little knife, too. Yes, I'm going to have fun breaking you into little pieces. Doufám, že jsi to všechno slyšel, pane, pane vypravěči, tohle je hodně jiné než posledně, ale to posledně se rozhodně stalo. What's that? Oh, that whole déjà vu situation. Yes, it does seem like you and the princess remember each other, so let's say for a moment that I do believe you. For all we know, whatever happened to you last time was just a fluke, and beyond that, do you know who doesn't remember anything that happened last time? Me. I don't remember what happened last time. Are you okay? Vypadáš je trošičku naštvaný. Of course I'm not okay. As far as we're all concerned, the fate of my world is still very much on the line. Not all of us have the luxury of jumping over to a parallel universe the second we die. Vypadáš trošičku jinak. You look exactly the same. Vypadáš úplně stejně. Takže si mě pamatuješ. Oh, I remember you all right. Best 3 minutes of my life. So, why don't we do it again? See? She wants to fight us again. There's no reason for us to stand around talking. OK, neříkám, že tady nejsem o to, abychom bojovali, ale myslím, že jestli by to dřív jako měli trošičku promluvit. Nebo se s ní prostě jdeme rvát. Jdem se rvát! Finally ready to complete your destined task, you launch off the wet stone floor of the basement and catapult yourself headlong towards the princess. Here we go. Let's make this count. Oh, we'll make it count, all right. As you bridge the gap, your blade slashes across the princess's chest, splitting skin and drawing a jagged line of bright red blood.
but she's unfazed by your onslaught. Her expression barely changes as her fist collides with your ribs, cracking them like twigs and driving you right back down to the basement floor. You can hear her chains snap as you struggle to recover from the impact. She almost looks disappointed in us. Why is she disappointed in us? Ona je zklamaná, že jsme se nervali víc. Oh, you don't actually get it, do you? That knife may be sharp, but you clearly don't want to kill me. Okay. It's not fun if you hesitate. It's not fun if you try to trick me and make me bleed out. It's only fun if you go straight for the heart. You need to put everything you have into seeing me dead. Or what's the point? So don't be afraid. Don't hesitate. Kill me. Svalnatá princezna. Don't let her get in your head. Reincarnation or not, this world needs you to win. She's huge, but that probably means she's slower than us. Take it slow, think it through, and don't panic. Bleeding her out is our best course of action. Don't listen to them. She understands something that they don't. The only way to win, the only way out of this is through her. Jdeme splnit princezně její přání. If that's your plan, then that's your plan. You push off the ground, ignoring the pain in your ribs as you charge at the princess once more. You can feel flesh give way before a sudden impact blunts your momentum, your weapon tightly lodged in the bone of her arm. She grins at you from behind her guard. Pull it out. We'll try a different angle. No, we can do this. Just keep pushing. We're not gonna win if our weapon's stuck in her arm. Jdeme tlačit. The princess's grin widens as the two of you push against each other, her fiery eyes and masochistic glee practically lighting up the dreary cave. Yes, you finally get it, don't you? I do. Nothing exists outside of us. It's just you and me, dying and coming back, clashing against each other. Forever. That's not what's going on. There's an entire world at stake here. Yes, the fate of the world doesn't matter. The only thing that matters is this fight. The only thing that matters is getting stronger. And the only way to get stronger is to win, even if it takes us forever to get there. Your balance is suddenly thrown off as the princess pulls you into her knee. It collides with your ribs, and you feel them splinter, cracking like wet wood from the impact. We're fine. You barely have enough time to notice before the princess follows up and smashes her forehead against yours. Your grip loosens from the impact, the blade still wedged in her arm as you tumble to the cold stone floor. I said we're fine. I didn't say you weren't fine. I was just describing what happened. You might not have said as much, but you certainly implied it. It really doesn't matter. The princess glances down at the blade embedded in her arm, and with near total ignorance to pain, slides it out of its sinewy prison. You forgot this. She tosses it at your feet. To jsem říkala metaforicky, když si říkala, že nic kolem nás neexistuje. Přece musí existovat něco víc než jenom tenhle ten srub. Viděl jsem lesy a všechno, co na cestě jsem. I meant that nothing else matters. It's hard to describe. It's just a feeling. That it's just us. That when we hurt each other, we're alive. And when that happens, everything else is gone. You feel it too, right? To si myslela, že když jsem řekl, že jsem to chápal, ale v tom případě to vůbec nechápu, jasně, ok. Ano, my dva, jo, jdeme princezně udělat její radost. Great! It seems like both you and the princess have bought into some sort of shared delusion. Just make sure that whatever you're using for that song written in blood is mostly hers. Počkej, on bulí. I'm sorry, are you crying?
She crying? Are you two not? That was some goddamn poetry! I'm ready whenever you are. My jsme ji rozbuleli tím, že se chceme strašně moc bát. Ale taky uděláme radost. You and the princess attack each other once again, each of you dealing a single, terrible, lethal blow. Wait, does that mean we're dead? Or rather, about to be dead? As your blade pierces her sternum, the princess buries her fist into the soft meat of your organs. You feel a few horrifically painful pops, a gush of fluid, and it's over. It's finally over. Skončilo to? No, it's not. We're just getting started. But it is over. Dead is dead. I know this isn't the happiest ending for you, but you saved the entire world from ruin. There are few better endings than that. Well, are you going to listen to him? Or are you going to listen to me? Get up. Máme jenom jednu možnost. Wait, no, that can't be right. Your eyes bolt open and you push yourself back to your feet. Alive. Ha! I told you this wasn't over. Ale když je mrtvá, co máme dělat? What about her? The blade went right through her heart. Přesně, no, to jsem chtěl říct. What about her? If we're fine, then she's fine. My jsme se zmocnili toho příběhu. No, she's dead. She has to be... No! Right. We're all shit out of luck, aren't we? I knew it. I told you we should all believe in her. This is perfect. The princess rises from the ground, staggering slightly, one hand wrapped around the hilt of the blade still buried in her heart. Nejsem si jistý, jestli takhle fyziologie funguje, ale dobře. We don't even need to start over anymore, do we? Let's go again. Přesně tak, jdem se zase rvát. She pulls the weapon from her chest, barely wincing, and hurls it at your feet. You know what to do. Again! But she came back. What's the point of fighting her if she can just do that? All of you need to settle down. This whole situation is coming dangerously close to untethering. She clearly never actually died. You just missed her heart, that's all. Oh, we just missed her heart? Oh, of course, that's all. You were the one who said we hit her heart. You were the one who said it was finally over. Well, I guess I had it wrong. Asi se spadl. You guess you had it wrong. Aren't you supposed to know everything? I never said I knew everything. Znova se zautočíme. Počkej, blízko rozmetání, co přesně to má znamenat? Nothing. It means nothing. I shouldn't have said that. To je to, co se stalo posledně. Ona se rozmotala realita. Tohle možná bude nějaký jako minimatrix. To je jako aktuálně moje pracovní teorie. Že jsme v nějakém jako uzavřeném prostoru, který někdo zkouší z jakýhosi důvodu. But you did say it, so it means something. Oh, stop bickering over nothing. Our destiny is right in front of us. Pick up the blade and go to her. Okay, fine. That is what I meant by untethering. Do you hear him rambling on about destiny? He's lost the thread, and if you lose the thread, you won't be able to save the world. And what is that supposed to mean? I don't have to answer that, and I'm not going to answer that. Why the bloody hell not? Jak atraktivně je podle tebe princezna z 10? Alespoň 8. Spíš 9. Velká silná žena. Because right now, there's still a razor-thin chance that you're able to get your act together. There are patterns of thought out there that beg to be finished, but once you finish them, that's it. They change everything. There's no going back, and if I say anything else, you're going to finish one of those thoughts. OK. What? Cože? Princezna nesmí umřít, princezna nesmí umřít. Myslíš jako, že princezna nesmí umřít, že jo? No tak to já jsem na to moc pozdě, je to jediná myšlenka, kterou máme. Neřeknu, princezna nesmí umřít, nebudu na to ani myslet. Princezna nesmí... Myslíš jako, že princezna nesmí umřít? Nemůže umřít. Yes. Exactly. Like, the princess can't die. I tried, you know.
I tried very hard to make this work. I don't like that resignation. Are you sure we can't just unthink it? Odmyslet si to? Yes. Like I said, I'm afraid some thoughts can't be unthought. I'll be back in a moment. I'm going to pour myself a stiff drink. If I'm going to see the end of everything, I'd rather not be sober. On se radši zlije, tyjo. So I was right. Why are all of you so glum? This is perfect, isn't it? We get to experience greatness and battle and triumph forever. But I think it was the stubborn one who said, your destiny awaits, right? No, hold on. There has to be another way. What if we just leave her down here? What if we run away? What if we convince her not to end the world? Jo, to určitě už teďka půjde překecat. You can't reason with her. Ending the world is her fundamental nature. It's not a decision she can flip on and off. It is her. And what exactly can't we leave her down here? Because all it would do is stall the inevitable. And what's wrong with stalling? Oh, there's plenty wrong with stalling. The end is still the end, and I'd rather face mine head on. Oh, you mopey ass. Why did you even ask us to slay her if it was going to end like this? To je dobrá otázka, ano. Because it didn't have to end like this. If you don't mind, I'd rather not spend everyone's last moments arguing with you. It's time. If we fight her forever, then maybe she can't end the world. Maybe everything can still work out. Přesně tak. Na věky ji zaměstnáme. I guess we'll just have to see how things play out. Don't you get it? You don't have to shuffle your feet. What comes next is going to last forever. With an unbreakable determination, you snatch the blade from the floor and stumble back to your feet. Both you and the princess quake with adrenaline as your eyes lock across the basement floor and share a knowing look. Free from hesitation, you close the distance, both you and the princess aiming to end each other. Your blade Simpové zatracení. grinding against her vertebrae as her fist connects with your body. The impact forces the air from your lungs, stars dancing in front of your eyes as you fail to keep your bearing. Děkuji moc do záměny plešku. Díky moc. You both collapse to the ground before either of you has a chance to survey the damage. And then we get up. Yes. And then you get up. That was a good one. More. Au. You and the princess exchange dozens of devastating blows. Sometimes you manage to strike first, and sometimes she tears through you before you have a chance to act. But more often than not, each of you fells the other in the same moment. And then you get up and do it again, and again, and again, and again. A děje se to samé, co se dělal posledně. And again. We're all still here. This is all gonna be okay. Isn't it? Isn't it? Ale on neodpovídá. Je pryč. What are you waiting for? I'm right here. Do you think this is... What is this place? Co je tohle za místo? Did we do this? Co jsme udělali my? Huh. I didn't think we had it in us. But I guess that stuck-up control freak was right. It's the end of the world, isn't it? It's the end of everything. Far from it. We're still here. And she's still here too. Princezna klopíte, její tělo se ochabne. I feel so... tired. No tak, hlavu vzhůru, teď to jsme přece chtěli, jen my dva na věky. Měla byste se odpočinout. Ne, půjdeme takový ten velký, stubborn, energetický. Ručičky. Nemáš příležitost odpovědět. Něco jí vzalo pryč. A místo ní tu nechal něco jiného. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Myslím si, že se mám jít podívat ke zrcadlu. There's something dreadful about it. I don't think you should.
Screw the mirror. We just need to find the princess. Jdeme tam. I'm begging you, don't do this. Co zjistíme? Přiblíží se k zrcadlu. Potichu se natáhneš kupředu. Jsou pryč, ale zrcadlo zůstává. Je čas zjistit, co je v něm. Jseš to ty. Jsi sám na místě, které je prázdné, je tu ticho. Ke srubu? Jsi u srubu. Přiblížit se? Poznáš totožnost, která je v té skořápce. Je to věc, která přežívá v prostoru mezi vším. Something returns to the long quiet. It has surrendered its path of annihilation and brings me the gift of a fragile vessel. To je si ta věc, kterou jsem potkal v prostoru mezi lesy. Že jo? Myslel jsem, že to byl sen. Vague recollections, empty tunnels without a mouth. I am sorry if I frightened you. Je tohle konec světa? How can the world have ended if we are talking? Dobrá otázka. Znáš vypravěče? You are the only thing I have ever known. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Co jsi? I am solitary lights in an empty city. What are you? Nevím, co jsem. To je správně. I think that you are like me. We are oceans, reduced to shallow creeks. Jsi princezna? She is part of me, and part of me is her. Ale vždycky jsi byla princezna, nebo jí děláš akorát součástí sebe samotné? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Víš o světech za tímto místem? I know only that they are. Dar křehkého. Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. This one yearns to grow and struggle. Even now I feel a will pushing against mine, not realizing that we are one. She will make for a fierce heart. Do not mourn her. We will provide her with the growth she fought for. Co se stane teďka? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Takže naše myšlenky se jako můžou stát skutečností. Bring me more perspectives, so that I may be whole. And perhaps then we will know our freedom. Nebojíš se, že najdu způsob, jak tě zabít? I have not lived. I am not afraid to die. To je... My jsme fakt jako potkali nějakého Lovecraftovského boha? Nějakou jako stvoření mezi prostoru? Jak moc zapomenu? Everything. Until we meet again. Kolik dalších částí pro tebe musím najít?
More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. A co když ti to nedovolím mi tohleto udělat? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Byl jsem poslán, abych zabil princeznu, aby nezničila svět. Když ti pomůžu, co uděláš? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Jsi semantická, s čím ti to... Co uděláš, když ti pomůžu? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. OK, nech mě zabít. Nebo zkusíme čekat. If you need time, then I'll wait with you. Čekat na věky. Budeme na věky se svou waifu. You are as I am now, and forever is a long time to remain undone. I am not you, but I know that I would return before forever was finished. What textures will you weave for yourself to occupy forever? Will you place the images of you and I into a box for safekeeping? If you close that box, will you become another you in another world? An imaginary pattern repeating itself until it can no longer bear the weight of its hand-drawn cage? You'll always come back to the box, because you'll always want to know what it means to be you. I will be here waiting by your side until you're ready to return to mine. Hra si řekla čus? Počkejte. Dobře. You have returned to me. Though you were gone mere moments, I never left your side. Když bych čekal třeba jako den, 2 nebo měsíc, řekne mi, že na mě třeba čekala docela dlouho. OK, nech mě zapomenout. She asks that I tell you to remember her. You won't. Všechno je temné a zemřel si. Hrdina a princezna. You're on a path in the woods, and at the end of that path, you're here. Jasně, to už víme. Jdeme tam. Díky, že jsi mi řekl, co máme dělat. Don't mention it. It's all part of the job. Jasně, je to součást práce. Díky moc. You make your way up the short path to the cabin. We're not going to go through with this, right? Ignore him. Já to už jenom... Už jsme to jednou viděli. Nebo 2krát jsme to viděli. Zas několikrát jsme to viděli. The interior of the cabin is almost entirely... Půjdeme tam teďka. Mě zajímá, jak bude vypadat princezna, když se jí pokusíme zachránit. You take the blade from the table. Když se jí pokusíme zachránit a vrátíme se tam. Jasně. Ahoj, myslím, že jsem tě sem přišel zabít. Great job. You gave away the element of surprise. You walked. Protože my jsme, že jo, předtím šli do toho meziprostoru. Focus on the task. You weren't kidding when you said you were here to kill me. Přišel jsem se promluvit. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it? She makes. Don't you dare. It's fine. Dobře, pustili jsme ho, že jo? Maybe now we can. A gate will be. Don't know. So here we are. What an awkward start to a relationship. OK, mluvili jsme dost. You know. Dostanu tě pryč. You walk up to the chains binding the princess down. Jasně. I'll be Teďka here. zjistíme, že nás zamknou. You make easier for it.
zachránit. Against you cut. No, we won't have it. Teďka jí... Já jí nemůžu varovat. To mi prostě zakázalo. You bring the blade, okay? There's no going back now. Už se nikam vrátit. Though the blade left a deep gash in her shoulder, she barely so much as flinches, turning around to stare at you incredulously. Are you serious? I don't know what came over you, but if we're doing this, do you think I need both of my arms to do that? I can beat you to death with one. But I don't have to tell you that. I'll go ahead and show you. Zvládne se. As the blade falls, you fall to your knees, barely able to process the ringing in your ears before she hits you again. Every blow is as punishing as the first. You feel bones Jasně, if we're umlátila lucky. mě. Oh, too weak. She places a confident heel on your chest and pushes you down to the ground. Her knee falls to your throat, your windpipe crushed beneath a weight you didn't think her slight form could possibly possess. It can't just end like this, right? I'm sorry, but it's over. Everything goes dark, and you die. You're on a path, you're here. Jasně, přišli jsme jí zabít. A warning before you go any further. She will lie. Jasně, We to might už as well víme. just pledge ourselves to her and stop. I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. On je zlomený. You're being annoying. Just ignore their bickering, and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. I agree. If she's wrongfully imprisoned, then we should rescue her, but if he's telling the truth, we shouldn't just hand her the world on a silver platter. Rescue her? Given the stakes of the situation, there isn't really a difference between rescuing her and pledging yourself to her. Either would be terrible. Jmenovala se ta kapitola stejně předtím? Hlavně nebrat nůž. Jo, já jsem ho vzal, protože jsem chtěl, aby to bylo úplně stejný. Ale ono mi to nedalo na výběr potom tu možnost. So please try to ignore both of those knuckleheads and focus on saving the world. Jak se jmenovala ta Let's not make this kapitola? harder than it has to be. Jak se jmenovala ta kapitola předtím? Když jsme jí varovali a vlastně neprobodli jsme jí, akorát nám podřízla krk. Bylo to taky The Tower nebo něco jiného? Jdeme dál. If that's what you want, I guess I don't have a say here. The Prisoner, Adversary. A ne, já tím myslím ještě předtím, jako úplně prvně. The Prisoner to bylo, OK. The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. The only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. Máme to krapet rozdílné. The blade is your implement. Why do we feel so small? We don't feel small. We are small. Dobře, podíváme se k zrcadlu. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. To je přesně to, co mi říkal posledně, že jo? What are you talking about? Když se ho pokusíme vyčistit, tak... Reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. We should count ourselves lucky. Some things are better left unseen. You take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. For a moment, you almost feel at ease. This is actually kind of nice. Jakou princeznu tam potkáme, tyjo. It's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Proč jí pořád chce zabít, aby jí udělal jako Her laskavost? booming voice rolls up the stairs. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs.
Come down and witness me. Nějaká namyšlená, ne? You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Now you want to go down there. It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort, every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next. But soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. No, to není úplně sklepení malé. The princess towers over you, Oh no. almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall. Žena poháněná sílou simpů. The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. I told you it was pointless to resist her. Takže protože jsme se jí jako poddali, tak... The little bird has returned to me. I wonder what he wants. You've brought that knife again, even though you know it's useless. Such charming audacity. Drop it. Poddáme se naší královně. Ať simpíme, yes. The blade slips from your fingers and clatters uselessly to the floor. We didn't have to do that. And yet you did. She's so much more than us. You wouldn't understand what it feels like to be in her presence. Ne, tohle by fakt jako mělo být Voice of the Simp. Oh, I understand what's going on, and you'd better snap yourself out of it. Kneel. Klaň se. On her command, you fall to the floor, knees painfully connecting with hard stone. Čete, jdeme simpí konec. Uvidíme, co se stane, když budeme absolutní simpové. Třeba to dopadne jako s každým simpem. That's my good little bird. Now, why don't we talk? The last time we met, you tried to kill me. And here you are again, trying to succeed where you've already catastrophically failed. What draws you back here beyond the empty halls of death? Speak. The last time we met, Yeah, nobody okay, should what have then? met her before this. You should be the first. You're the only one I trust to deal with her. Then you shouldn't have trusted us. There was nothing we could do to stop her then, and there's nothing we can do to stop her now. She's being melodramatic, but yeah, we've been here before, and she absolutely destroyed us. What are we even supposed to do to stop her? That's worrying. Whatever you do, don't tell her why you're here. It's best not to give her any ideas. Neřeknu ti to. Přesně tak. You will. Dobře. Just do it already. It will feel so much better to do as she says. Dobře, jdeme simpí. You weak-willed buffoon. Is that so? The princess closes her eyes in contemplation. Something about that thought wraps itself around my heart. It feels like a fundamental truth to my being that I'd somehow forgotten. The collapse of the old is a necessary prelude to the birth of the new, and the world as it is now is overdue for alterations. It's time for me to seize my destiny, and you, little bird, will help me seize it. She's inevitable. There's nothing else for us to do but help her. Maybe she'll be nice to us. Tyjo. Voice of the Brink a Voice of the Sims. Red Gamere, nemusíš opakovat mé humory. Co bys mě chtěla donutit udělat? Co máš v plánu? All you have to do
is break these chains and set me free. Když jsi tak mocná, nemůžeš si je prostě rozbít sama? To je dobrá otázka. Don't be rude. Of course she can. Ano. It's not rude to question someone who's apparently trying to end the world. That's exactly why it's rude. We should know our place. I can, easily. But that isn't what I want to do. The story of a terrible and bountiful god unbounded of her own will is no story at all. It's not worthy of everything I am, or everything I'm bound to become. It isn't even worthy of what I was. The destruction in Genesis that's to follow in my wake is deserving of a song that can echo for eternity. Ona chce zničit svět. The Opravdu. song of you, being so struck by my glory, so overwhelmed by what I am, that you feel you must deliver me into the world. And from your act of utter devotion and submission springs a new dawn, a better dawn. Submit now, submit later. It makes no difference. Because in the end, no matter how vainly you struggle against me, my will triumphs over yours. Já si občas říkám, když tyhle ty videohry s velmi výraznými ženskými postavami vznikají, jak moc do toho hrajou roli fetiše tvůrců. Jako možná s tím budu trošičku divný, ale tohle je trošičku moc. Co se ti stalo poté, co jsem umřel? Know the limits of your privilege, little bird. There's an empty place at my side for you to fill, if you'll have it. But it is not a place for an equal. It is a place for something worthy to be kept. A priest, perhaps. Podle sebe Or soudím a tebe. pet. O mene, pokud bych udělal já někdy videohru, tak samozřejmě budou Moth Girls součástí, to je samozřejmé. Tak. Jsem váš, abyste mi kázala. Your will was so easily broken. Am I that magnificent? All you need to do now is break my chains. If this is what you want, then I guess there's not much else for me to say. No. There's still something in the way. A greasy film inside of you where it doesn't belong, trying to conceal you from me. Is that a person? No, it used to be a person. It's something different now. An echo. Hej, vzadu jsou ty ruce. Ty ruce, co jsme viděli už dvakrát. Is she talking about you? That's impossible. She's not supposed to be able to interact with me. You're a small one, aren't you? A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. Bohyně se rozhodla zasáhnout proti bohovi. No. What are you talking about? I'm just... I don't care what you are. You're mine. Ah! Rise, my little bird. Without hesitation, you're brought to your feet. Break my chains. And how are we supposed to do that? All we have is a blade. All you need to do is believe it's been done. Zlomit. Her chains shatter, and the cuff falls from her wrist. She is loose, and the end is upon us. What a good disciple you are. Come, it's time for us to leave. Co se stane teďka? Nothing. And then, everything. A už jsme ji zase předali dál.
Ale nevezmeš jí za ruku. Nestane se to nikdy. Je čas odejít. Vzpomínky se vrací. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Přiblížit se. OK, bude to v pohodě, jenom mi věř. Byli jsme tady předtím a vždycky se vyděsíš. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. I don't want to look at us. Přiblížit se. Přiblížíš se k zrcadlu. I don't like that silence. Hlasy se zdají malé, vzdálené, jak se blíží. Ticho, když se natahuješ. Jsou tu zase. Zaba je vždycky donutí odejít, ale musíš se podívat, co je k němu. Vyroste se. Znova se nacházíš v dlouhém tichu. Jsi u srubu. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Stejné jako předtím, kolik se změnilo? Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. Proč? Jak je to pocit se takhle měnit? Eyes close in reflection. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. It feels correct. This is what I need to be. This is the only path forward. Já si říkám, jak to může do sebe zapadat. Jestli to teda vůbec má do sebe zapadat. Když je všechno uděláno, budeš vědět, co dělat? With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. Je ta hra What vůbec I will dohratelná? be is different than what I am, and what I am is different from what I was. Ta hra by měla mít zhruba 3 hodiny délky. Jo, samozřejmě bez toho, abychom to takhle smluvili a tak dále. Dovíš, teďka jsem došla, ta hudba zní jako finální, takže asi prostě... Ne, Leono, ta hra je časová smyčka, takže my se dostali teďka nakonec jedné smyčky a jdeme znova. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. But in this moment, all I want is to know myself and to know you. OK. Víš, že na tomhle všem, až skončíme, tak tě zabiju, že jo? There is still much to be seen. Neither of us know the depths of our being. Perhaps at the end of this, I will be the one to kill you. Or perhaps we will leave this place together and find new horizons to discover. Ne, to jsem to... Tak. Myslím, že ta hra má kolem 7 až 8 konců. Jo, to by dávalo smysl. Protože teďka jsme na 3. nebo 4. Jsme na 3. konci, že jo? Když se vrátím, je to jako neviditelná zeď kolem mě. Vy simpové zatracení! Takže děkuji za 11 měsíců, díky moc. Proč nemůžu udělat stejné věci, jako jsem dělal předtím? Those paths lead to worlds you've already seen, and to perspectives I have already made my own. They are useless to us now, inaccessible. The only paths of value are those that are yet untread. To je přesně to, co tady se někdo ptal, jde to někdy, jak to jde dohrát. Právě tady ta postava ti zamyká všechny možný vedlejší konce, proto jsme nebyli schopní ji varovat před tou čepelí. Spíš tak 20, konec 10 sputí projetí 5, OK. Byla si po mně láskavější než kdokoliv jiný, děkuju.
Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Co chceš, abych ti přinesl příště? Gifts aren't what someone tells you to bring them. To je docela dobrý. My joy is in seeing what you choose. There are no wrong answers, and every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. Máš nějaký myšlenky o téhle skořápce? This one is dominance, a figure capable of bending everything to her will. She will make for a terrifying and divine heart. Do not mourn her, for she would not be able to mourn you. To je pravda. Paní bohyně by se nás asi nevšimla. Takže nemáš nějaké jako předpoklady, jak by se chtěla měnit nebo růst. My preference is for you to show me what you would like me to see. I cannot know the ways I wish to grow, for I have yet to feel them. It is you who guides me down the thin trail of perspective and memory. Nechci tě zranit, ale čím víckrát se vracím, bojím se, že o tolik horší to bude. The vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. Jinak já se omlouvám, že to jako moc nekomentuju, ale jako já vůbec nevím, co k tomuhle dodat, protože ona je hrozně, jak to říct, spíš si užívám tu atmosféru, jo. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Tak. Jsem připraven se vrátit. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. We will meet again. Hrdina a princezna. You're on a path in the Jasně. Jdeme dál. Don't mention it. It's all part of the job. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Okay. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Jako jestli je to pravda, co tady říká Iluzon, že to má asi 20 konců, tak předpokládám, že to v žádném případě jako nedohrajeme všechno na streamu. Možná si jako dneska budu muset asi tak za hodinu jít venčit čoklíka, takže možná stihneme ještě tak 2 konce. Ignore him. Teďka zkusíme jít tam jít bez nože. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Jak to říká Pego, já si myslím, že ono jak to říká Iluzon, že prostě konec hry dostaneš třeba po 5 koncích, ale můžeš to hrát dál, jo, a dostat se k těm dalším koncům. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Tak. Jasně, půjdeme bez čepele. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is Anna, her voice soft. Hello? Is someone there? Ona se změnila, protože nemáme nůž. It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Dobře, jen jsem si tě přišel zkontrolovat. You are? It's been so long since anyone's come down here. I was starting to think they'd forgotten about me.
You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? Čete? Znova. Aha. Halo? Dobrý, už dobrý, už fungujeme. Jo, snad jo. Jedeme, už to šlape, dobrý, tak jo. Jinak mimochodem... Tak, halo? Halo? Dobrý, dáme tomu chviličku. Jestli to zase vypadne, tak to dneska utneme. Halo? Dobrý. Narrator se ti dostal do modemu. Ta hra mi ničí všechno.